عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ يا جماعة أولى محاضراتنا التسجيلية بالفيديو لمادة EE524 Data Communication. الكورس هذا يا جماعة يتكلم على الشبكات. الكورس طبعا موضوع الشبكات موضوع كبير جدا يا جماعة، ويحتاج إلى عدد من الكورسات لتغطيته. هذا الكورس الوحيد اللي يتكلم عليه نتوركينج، داتا كوميونيكيشن نتوركينج. نحاولوا يا جماعة نديروا باك جراوند كويسة في الكورس هوا، بحيث تطلع بنولج، معرفة وأرضية صلبة للموضوع إن شاء الله. واللي بيستمر في المجال هذا حتكون عنده فكرة كويسة عن الموضوع بعون الله تعالى. عندنا طبعا سلايدز برزنتيشنز حتكون عندكم ان شاء الله، محاضرات ايضا. في البرزنتيشن في فيديوهات انيميشن توضح بعض الامور والمفاهيم. عندنا الباكيت تريسر اللي هو سيسكو بروبرتي، يعتبر يعني لاب سيميليشن نشتغلوا به. للاسف ما عندناش يعني معمل في القسم، فنشتغلوا على السيميليتر باش يعطينا يعني الى حد كبير جدا فكرة على الديزاين بتاع الشبكات والاي بي ادريسنج. هذا التكست بوك يا جماعة اللي حنعتمدوه في الكورس هذا ان شاء الله. داتا كوميونيكيشن اند نتوركينج، الفورث اديشن باي بهروز. في العديد من المراجع يا جماعة، النت مليان يعني، ولكن فيما في الدراسات الجامعية ضروري ما تهتم التكست بوك الموضوعية. يعني تقدر تشوف اي سورس، اي مرجع، اي شيء يوضح لك اي موضوع انت تبي تقرا عليه. نقول بداية المحاضرات بتاعنا يا جماعة اللي هو تعريفات اساسية. داتا كوميونيكيشن، انتوا عارفين ان اي كوميونيكيشن سيستم يتكون من عناصر اساسية: السندر والريسيفر والشانل اللي هي الميديا والمسج او الداتا اللي بتنبعت في الميديا. هي بالاضافه الى احنا هنا في ما يسمى بالبروتوكول، اللي هي مجموعه من الرولز اللي تحكم كيفيه ارسال الداتا والسبيد بتاعها والستراكشر والتقسيمه بتاعتها. فمصطلح داتا كوميونيكيشن اللي هو هذا يا جماعه، ارسال الداتا ريموتلي عن بعد، عن طريق الاتصال عن بعد. الكورس بتاعنا يا جماعه طبعا نتكلم على شبكات، هو واير نتوركس. احنا عندنا حتى وايرلس نتوركس موجوده في الكتاب بتاعنا. خلينا نشوفوا الكتاب يا جماعه على السريع. هذا الكتاب طبعا فيه 32 شابتر، هناخدوا منه احنا بعض الشباتر مش كلها يا جماعه. هناخدوا شابتر 1 introduction، شابتر 2 نتورك موديل، شابتر 3 4، بعدين نمشوا ل 8، نمشوا ل 10 ايرور ديتكشن كوركشن، داتا كنترول، مالتيبل اكسس، مانيش عارف اللحق على الوايرد لانس. في 32 شابتر، في حتى الوايرلس نتورك، مواضيع السكيورتي بتاع النتوركينج، ميني توبكس هنا مغطينها في التكست بوك هذا. نرجع للمحاضرات بتاع السلايدز بتاعنا. الداتا فلو اما في اتجاه واحد سمبلكس او في اتجاهين، لكن مش في نفس الوقت. يعني هذا يبعث هذا يستقبل، او هذا يبعث وهذا يستقبل، بالعكس. هذا تسمى هارد دوبلكس، وفي اللي تسمى فول دوبلكس اللي هي الزوز يبعثوا ويستقبلوا في نفس الوقت at the same time. طبعا هذا المسيطر تو يا جماعه في الكوميونيكيشن نتوركس اللي هو فول دوبلكس. تعريف نتورك يا جماعه هي مجموعه من الديفايسز يسموها نودز مربوطه مع بعض عن طريق لينكس. النود هذه ممكن تكون اي ديفايس، كمبيوتر، برينتر، اي جهاز يا جماعه، موبايل مثلا. اي جهاز ممكن يستقبل داتا ويصير جنريشن للداتا، ويتم اكستشينج للداتا هي مع بعض. انواع الكونكشنز بوينت تو بوينت، واضح من الشكل يا جماعه، او مالتي بوينت زي ما في الشكل هذا. ان مجموعه من النودز تتبادل تشينج بتاع الانفورميشن. التوبولوجي يا جماعه المشهور هلبا عندنا احنا في اشكال النتوركس، التوبولوجي بتاعها كيف هي ترتبط مع بعضها. في المش، وفي ستار، وفي البص، وفي الرينج، وممكن تكون هايبرد. هنشوفوا فيديو عن الموضوع هذا يا جماعه. هذه مش توبولوجي،
هذه أسلاكها كثيرة، كوست تكلف، ولكن لما يصير فيلير في لينك واحد هنا مثلا، هذه ميزة إنه ممكن يتم التراسل عن طريق الأذر لينكس. هذه مثلا ستار توبولوجي، كلهم تجمعت في نقطة واحدة. أي داتا بترسل لازم تمر عليه النود هي البوينت هذه، بعدين تمشي لأذر نودز. هذه الباص توبولوجي، خط يتصلوا به كلهم. هنا في حاجة اسمها تي كونكشن، هذا انقرض يا جماعة، ما عادش حد يستخدم فيه. وهذه الكيبل اند اللي هي تيرمينال، تركب هنا في التيرمينالز باش تمنع يعني الدمج بتاع الداتا. لو ما ركبتهاش هذه يا جماعة زمان كانت تصير لك disruption للداتا، يعني تريح الداتا. الرينج توبولوجي واضح من شكلها يا جماعة، رينج لو صار لك فيلير هنا في اللينك راحت الداتا، السيركيليشن بتريح، الشبكة ضاحت. هذه هايبرد يا جماعة، 3 بس، لاحظ 3 بس يتصلوا مع بعض في النهاية في نقطة واحدة اللي هو الهب، هذا يسموه تنشوفوه بعدين، مكونين مع بعض شنو يا جماعة؟ ستار توبولوجي، تجمع في نقطة، هذا ستار معنا. هذه يا جماعة تعتبر ما دام كل الأجهزة يعني هذه لاند تعتبر لك ولا إلين كلها جمعت في نقطة واحدة، معناها نعتبرها شنو؟ ستار توبولوجي مع بعض. خلينا نمشي للفيديو يا جماعة نشوفوه، اللي هو الستار والباص توبولوجي، يوضح يا جماعة مواضيع انيميشن كويس. What are network topologies? So that's what we're going to talk about in this video. Now, a topology is the layout of how a network communicates with different devices. And there are a couple of different categories of topologies. There's wired and wireless. So we're first going to talk about the most common wired topologies. عندنا وايرد ووايرلس يا جماعة، لكن حيعطي فكرة حتى عن الوايرلس توبولوجي، مش بعض على بعض، نفس المفاهيم يا جماعة. And the most common wire topology that's used is the star topology. Now, in a star topology, all computers are connected to a central wiring point, such as a hub or a switch. All data on a star network passes through this central point before continuing to its destination. Now, one of the major benefits of this topology is that if one computer failed, or if there was a break in the cable, the other computers would not be affected, because each computer has their own cable connection. However, a disadvantage of the star topology is that if the central hub or switch fails, then all the computers on that central point would be affected. And this is called a single point of failure. If this happens, the entire network goes down. Another type of topology is called ring. The ring topology is a type of network configuration where each computer is connected to each other in the shape of a closed loop or ring. So every computer on this ring has exactly 2 neighbors for communication purposes. Each data packet is sent around the ring until it reaches its final destination. Now, this kind of topology is very old and is rarely used today. Now, the advantage of a ring topology is that they are easy to install and easy to troubleshoot. However, the disadvantage would be that if just one of these computers goes down, or if there was a single break in the cable, then all data flow would be disrupted. And the next one is the bus topology. The bus topology is very old technology, and like the ring topology, it's not used today that much. This is the kind of network setup where each of the computers and network devices are connected to a single cable or backbone. And this backbone is a coaxial cable. The computers connect to this cable using special connectors called BNC, which are also known as T connectors. One of the advantages of the bus topology is that it is also fairly cheap and easy to implement. However, a disadvantage of the bus topology is that it requires that the cable be terminated at both ends using terminators. In order for this setup to remain operational, there must not be any open connections, including the ends that attach to the computers. So if a computer is removed, or if the terminators are loose or missing, then the cable would be open and then data would bounce back. And this bounce is known as signal reflection. And if this happens, data flow would be disrupted. And there is also the mesh topology. Now, in a mesh topology, each computer
on the network is connected to every other computer on the network. So by having so many connections, it handles failure very well. In this illustration, there are 4 computers with 3 connections on each computer, which makes a total of 12 connections for this network. Now, the advantage of a mesh topology is that it creates a high redundancy level, because if one or more connections fail, the computers would still be able to communicate with each other. However, because of the amount of cabling and network cards that have to be used, mesh topologies can be expensive, so they are rarely used on local area networks or LANs. They are mainly used on wide area networks like the Internet. In fact, the Internet is a good example of a mesh topology, because the Internet is made up of numerous routers all over the world that are connected to each other to route data to their intended destination. So even if a few routers go down, the data will get rerouted using a different path to ultimately reach their destination. So the Internet is very redundant because it's using a mesh topology. So now we're going to talk about wireless topologies. So let's start with the infrastructure wireless topology. Now this topology uses a combination of wired and wireless devices. Now this is very similar to a star topology, where you have wired devices such as these computers here physically connected to a switch. And you also have a wireless access point that's also connected by a cable to the same switch. يعني حتى الوايرلس يا جماعة هي راح تحتاج في النهاية إلى واير كونكشن، يعني الكيبل هو باش يخدم الاكسس بوينت هي اللي بتديلك وايرلس نتورك اللي يسموها لان، لكن وايرلس. The wireless access point is here so that wireless devices such as laptops, tablets, cell phones, etc. can connect wirelessly to the network. So the wireless access point acts like a bridge between the wireless network and the wired network. Now the infrastructure topology is not limited to a single wireless access point. In fact, you can have multiple wireless access points if you want. It just depends on the needs of the network. And the next wireless topology is ad hoc. Ad hoc is a very simple wireless topology. And it's simple because it doesn't rely on any infrastructure, such as cables, routers, servers, or wireless access points. All the devices in an ad hoc network wirelessly connect to other devices in a simple peer-to-peer network. They directly connect to each other without using a centralized device, such as a Wi-Fi router or access point. And because they directly access each other without a server or router in between, each device is responsible for its own security and permissions. Ad hocs are useful for setting up a quick wireless network on the fly where devices can share data without the need of an existing wireless network. And the last wireless topology is called a wireless mesh. Wireless mesh topologies are similar to wired mesh topologies, where devices are interconnected with each other, but with the exception that they are wirelessly interconnected. So for example, let's say you wanted to deploy multiple wireless access points all throughout a building so that wireless devices that are in different areas are able to access the internet. So normally you would have a modem that brings in the internet to the building. And then you would also have a switch that's connected to the modem. And then you would connect each wireless access point with a cable to the switch. So by doing it this way, this requires extra cabling, and it would also require extra time running the cables through the building. So this is more expensive and more time consuming. Now a wireless mesh topology would be similar to this setup, but without the need of these extra cables. In a wireless mesh, each wireless access point will talk to other wireless access points to create a seamless internet connection for wireless devices to connect to. So if this laptop over here wanted to access the internet, it would connect to the nearest wireless access point, and then this access point would relay the connection to the next access point,
and then to the next one, and then eventually find its way back to the modem. So no matter which access point that you're connected to, you will still have internet access because all the access points are in constant communication with each other and the modem. And even if one or more access points were to fail, it wouldn't matter because the other access points will reroute the data. So a wireless mesh topology is very redundant because the internet connection is spread out over many wireless access points. نجوا لأنواع الشبكات يا جماعة، اللي هم طبعا في يعني تصنيف حسب المساحة الجغرافية اللي تغطيها. المشهور هلبا اللي نعرفوه احنا يا جماعة لان 1 Local Area Network و Wide Area Network. في أنواع أخرى البان والمان، وفي البان في الكان Campus Area Network. فيها مجموعة من التصنيفات هنشوفها في الفيديو يا جماعة بعد شوي. هذا التصنيف بشكل عام اللي هو حسب المسافة اللي تغطى، حسب يعني في البان مثلا يعني فيو متر تجي مثلا لللان 10 متر 100 متر 1 كيلومتر. هذه ممكن روم بيلدينج كامبس له مجموعة من المباني يا جماعة في نفس الاريا، يعني زي مثلا مباني في مستشفى مثلا، او ممكن تكون مان اللي هي سيتي توصل 10 كيلومتر، او وان اللي هو الانترنت ممكن 100 كيلو حتى 1000 كيلومتر او اكثر اللي هو كاونتري بلد. هذا شكل يوضح الوان سويتشد وان. هذه الرمز هذا يا جماعة للمقسمات. هذه شبكة وان كبيرة، ممكن تكون بوينت تو بوينت وان، بمعنى انك انت اللينك هذا ممكن يوصل حتى 100 كيلو او 1000 كيلومتر، لكن في النهاية بوينت تو بوينت. الشكل هذا لاحظ هنا في اكثر من لان حتى هذه تعتبر لان كونكتد مع راوترز. هنا هي من راوتر هذا لراوتر هذا بوينت تو بوينت 1 بوينت تو بوينت 1، بعدين خاشين عليه سويتشد 1 وهن متصلين مع لان اخرى. هذه ممكن تكون شبكة انترنت على اريا كبيرة متوزعة يعني. طبعا عندنا assignment كنا نطلبه فيه، مش مطالب به يا جماعة، لكن لازم تطلع عليه تشوف الادفانتج والديس ادفانتج بتاع شنو بتاع النتورك توبولوجي، تلقاه في التكست بوك. خلينا نرجع يا جماعة شوفوا الفيديو بتاع تصنيف الشبكات حسب geographical area. Hello everyone. In this video we're going to talk about the different network types. And these network types depend on how large they are and how much of an area they cover geographically. Now most people who have a basic knowledge of networking are familiar with terms such as LAN and WAN. But in addition to those, there are a few more network types that a lot of people are not familiar with. So that's what we're going to talk about in this video. So let's first talk about a PAN. PAN stands for Personal Area Network. طبعا في هنا الوايرلس والواير يا جماعة، هتاخد فكرة حتى على الوايرلس. Now this is a type of network that is used on a personal level. It's a small network that is used for connecting devices such as smartphones, tablets, and laptops. And they connect to each other by using wireless technologies such as Bluetooth, infrared, and near-field communication, or NFC. But they can also connect by using a wired connection, such as a USB cable. PANs are generally used for transferring small files, such as music, photos, calendar appointments, and so on. And the next type of network is a LAN. Now LAN stands for Local Area Network. A local area network is a group of devices such as computers, servers, switches, and printers which are located in the same building, such as in an office or in a home. In other words, in close proximity to each other. The most common type of LAN is an Ethernet LAN, where two or more computers are connected to Ethernet cables using a switch. Now, a WLAN, or Wireless Local Area Network, is a local area network that uses wireless communication instead of wired communication. A wireless
wireless LAN is defined as having at least two devices that use wireless communication to form a local area network. A wireless LAN will typically have a Wi-Fi router or a wireless access point for wireless devices such as laptops, tablets, wireless desktops, and smartphones to communicate. So in simple terms, a wireless LAN is a LAN but without using cables. And the next network type is a CAN. Now CAN stands for Campus Area Network. A CAN is a network that joins two or more LANs together within a limited area. So for example, a CAN could be a university that has multiple buildings in the same general area that are connected to each other to form a larger network. So these buildings could be different departments on a university's property, with each building having their own LAN in their department, and then the buildings are connected to form a campus area network. And the next network type is a MAN. MAN stands for Metropolitan Area Network. Now this is a larger network than a CAN. It's a network that spans over several buildings in a city or town. MANs are typically connected using a high-speed connection such as fiber optic cable. It's a high-speed network that gives the ability for sharing data and resources within a city. And the next one is a SAN, or Storage Area Network. Now a SAN is a special high-speed network that stores and provides access to large amounts of data. Basically what a SAN is that it's a dedicated network that's used for data storage. This network consists of multiple disk arrays, switches, and servers. One of the main reasons for using a SAN is because SANs are not affected by network traffic, such as bottlenecks that can happen in a local area network. And that's because SANs aren't really a part of a local area network. It's partitioned off. It's a network all by itself. And then finally, there's the Wide Area Network, or WAN. A WAN is the largest type of network. A WAN includes multiple LANs, CANs, and MANs. It's a network that spans over a large geographical area, such as a country, continent, or even the entire globe. A good example of a wide area network is the Internet. مصطلح الانترنت everyday life fact كلنا نستخدمه في الانترنت، وعرفنا انه هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن wide area network اللي هي تحتوي عليه لانز وكانز وبانز وكل انواع النتوركس الاخرى مرتبطة مع بعض. منين نتحصل على الانترنت؟ احنا عندنا مصطلح اسمه انترنت سيرفيس بروفايدر أو ISP. هذا ناشونال الدولي هذا بيعطي لمني الريجونال اللي هو الكاونتري، مثلا ليبيا اكس كومباني في ليبيا، الاكس كومباني في ليبيا بتوزع لمني لشركات اصغر، والشركات الاصغر بتوزع لمثلا كاستمرز الاصغر، وهكذا لحد ما توصل لبيرسون للشخص. ممكن يكون في اكثر من انترنت سيرفيس بروفايدر. ممكن الكاونتري ليبيا تاخذ من ISP معين، مثلا تونس او مصر او الجزائر تاخذ من ISP ثاني، ولكن لازم كلهم ISP شنو يكونوا متصلين مع بعض، في كونكشن بيناتهم باش يشكلوا جلوبال انترنت. مصطلحين مهمات: البروتوكولز وستاندردز. ستاندرد شنو هو المعايير التي توضع للشركات المصنعة لكي تتبع عن طريق الشركات المصنعة، باش لأن كل شركة بتصنع في راوترز وفي سويتشز وفي لابتوبس وفي تليفونات، يعني كلهم لازم يتبعوا قواعد معينة في التصنيع يسموها ستاندردز، باش يصير اكستشينج للداتا بين الأجهزة هي بدون أي مشاكل. ستاندردز المعايير في نوعين أو
صنفت الى باي فاكت، بمعنى نتيجه الاستخدام الطويل والواسع خلاص عرفت ان هي هذه ستاندرد واصبحت متبعه. وفي لي باي لو اللي هي معناها تم تقنينها عن طريق منظمات رسميه، المنظمات الرسميه زي الاي تريبل اي والانسي والاي تي يو والايزو اي اس او. البروتوكول هو عباره عن شنو؟ عباره عن الجوريثم سوفت وير. شنو وظيفته؟ يطبق مجموعه من الستبس الخطوات باش يتحكم في الداتا في طريقه ارسالها، تقسيمها، امتى تنبعث، السبيد متاعها كم. 3 element يحكموا الموضوع هذا في اي بروتوكول: ساينتكس، سيمانتكس، والتايمينج. الساينتكس هو يشير الى ستراكشر متاع الفورمات متاع الداتا، يعني ترتيب الداتا اللي بتطلع كيف شكلها مثلا، او توزيع الداتا داخل الباكت، البتس هذه الزيرو والون والبايتس هذه كيف تتوزع داخل الفريم متاع الداتا. السيمانتكس اللي هي كيف هو بيترجم يعني كل سكشن من الداتا، هي بالنسبه لي هو البروتوكول شنو يعني، او بالنسبه للاند يوزر او بداخل الشبكه كل جزء من الداتا، كل باكت ولا كل فريم حسب التقسيم المتبعه، كيف يترجمها، كيف يحطها في 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 تعليمات مفهومه بالنسبه لي. التايمينج هذا مهم جدا، اللي هو يا جماعه اللي هو مينلي يتكلموا على السبيد، الفاست، كان how fast they can send the data when you send the data. بارامتر مهم. اي بروتوكولات تخش للسوق اذا كان فيها مشاكل في السبيد كلها تطلع تختفي، لان مهم جدا السبيد، لانه هيوج داتا، تبي نت سريع، تبي اكستشينج الداتا عالي، فلازم البروتوكول يكون سريع في التعامل مع الداتا. البروتوكولات وين موجوده يا جماعه؟ تكون موجوده يا اما في مثلا في سويتش، او في الراوتر، او في ممكن في سيرفرات معينه باش تؤدي بعض المهام. هذه بالنسبه يا جماعه المحاضره السلايدز الاولى اللي تمناها. خلينا نشوفوا يا جماعه الباكيت تريسر خريف 2014. باكيت تريسر هذا الباكيت تريسر اكزامبل اللي هنا اللي حنستخدموه سيسكو باكيت تريسر انستراكتور سيدن فيرجن، استخدموا فيها الطلبه في للاغراض التعليميه. الشكل هذا هنا طبعا يا جماعه انت عشان تختار، تبي راوتر خذ راوتر ما هنا حط، شو تبي ثاني، تبي سويتش خذ سويتش حطه ما هنا، كمبيوتر خذ كمبيوتر حطه ما هنا، تبي تدير كونكشن بيناتهم هوات كونكشن تقدر تاخذها ما هنا اوتوماتيك. طبعا عندك 3 فيديوهات باللغه العربيه، بعدين يا جماعه حنطلب منكم شغل عليه حتتبعهم بالضبط وتدير كرييشن للشبكه اللي متبعه في الفيديو. تقدر تشوفهم حتى من تو يا جماعه، 3 فيديوهات عربيه وفي فيديو باللغه الانجليزيه. شوفوا اللي باللغه الانجليزيه هو الاول تفرجوا عليه، يعني تاخذ فكره تو كويس يعني. طبعا هنا الشبكه هذه يا جماعه فور اكزامبل مثلا، خلينا نرجعوا طبعا انت اي جهاز هنا يا جماعه تقدر تفتحه، دير عليه كليك، جاست كليك تشوف الفيزيكال كونتاكت بتاعها من داخل، شوف الكونفيجريشن هم. هذه مثلا الانترفيس اللي فصل الراوتر، انترفيس 1 وانترفيس 2 مثلا، يعني هذا الماك ادرس بتاعنا. طبعا يا جماعه احنا ما تكلمناش هلبة على الراوتر والسويتش، يعني بشوي بشوي قاعدين انترودكشن احنا. لكن انت لما عندك زوز كمبيوترات تبي توصلهم مع بعض بكيبل تقدر تصنع شبكه بين 2 كمبيوترز. لكن لو عندك 3 كمبيوترات فما اكثر، راهو ما تقدرش توصل بيناتهم الا عن طريق شنو؟ سويتش. معناها سويتش تحتاجها باش تصنع لان، هذه لان هذه لان هذه لان. لو تبي انت توصل 3 لانز مع بعض، طب كل لان عندها سويتش خاص به، لو تبي توصلهم مع بعض حتحتاج الى شنو؟ الى راوتر. معناها انت الكيبل هذا يعني في النهايه انت عندك راوتر واحد، حيكون شنو؟ 1 راوتر، هذا سويتش ماشي هنا وهذا سويتش ماشي هنا والسويتش ماشي هنا، هما يا جماعه مع بعض تو يتواصلوا الشبكات هم. او تبي تمشي مثلا لشبكه خارجيه الانترنت حتى تحتاج الى راوتر. معناها السويتش تحتاجها باش تصنع لانز، والراوتر تحتاجها باش تدير كونكت بتوين اللانز. هذا الباكيت تريسر يا جماعه اللي قلت لكم، هذا الانترفيس بتاعه. اي جهاز هنا تقدر تخش عليه، حتى كمبيوتر مثلا كونفيجريشن. الديسكتوب كانت تعطي اي بي ادرس، نشوف بعدين الموضوع هذا.
هذا الكمبيوتر مثلا تقدر تخش على السويتش. شوف السويتش هنا مثلا قديش شي بورت، يعني قديش تقدر توصل مع جهاز كمبيوتر. شوف هنا 24 سويتش، 24 بورت. في معلومات اضافيه يا جماعه، مثلا ان هو ديما اون، السبيد بتاع البورت هي 10 ميجا بت بير سكند. حنجو هذا الموضوع هذا بشوي بشوي ان شاء الله لحد ما نتمكنوا منه. نرجع يا جماعه مره ثانيه عندنا للفيديوهات باش نشوفوا. عندنا فيديو يتكلم عليه الراوتر اهو والسويتش والهب. مهم الفيديو هذا يا جماعه. Hello everyone. In this video we're going to talk about the difference between a hub, a switch, and a router. Now all three of these devices are similar, but there is a difference in the way they handle data. So we'll first talk about a hub. Now the purpose of a hub is to connect all of your network devices together on an internal network. It's a device that has multiple ports that accepts Ethernet connections from network devices. Now a hub is considered not to be intelligent because it does not filter any data or has any intelligence as to where the data is supposed to be sent. And that's because the only thing a hub knows is when a device is connected to one of its ports. So when a data packet arrives at one of the ports, it is copied to all of the other ports. So all the devices on that hub sees that data packet. So again, a data packet comes into one port, then the hub will just rebroadcast that data to every port that has a device connected to it. So even if this computer here only wanted to communicate with this computer over here, these other computers would still receive the data even though the data was not intended for them. طبعا يا جماعه الهب ماش مستخدم يعني، لكن تكنولوجي كانت موجوده قبل. من يطلع بعدها من يجي حل مشاكل السويتش. يعني مش معقوله انت من الكمبيوتر هذا الكمبيوتر هو تبع الداتا تمشي الداتا ل other computers. اولا security reason، سبب يعني امني، حد يطلع على الداتا بتاعك يستقبلها. ونفس الشيء الباندويث انه هو بيستخدم لينكس انت اصلا ما تحتاج تستخدمها. واي لكن التكنولوجيا كانت موجوده يا جماعه ومشت. So when this happens, it not only creates security concerns, but it also creates unnecessary traffic on the network, which wastes bandwidth. Now a switch is very similar to a hub. It's also a device that has multiple ports that accepts Ethernet connections from network devices. But unlike a hub, a switch is intelligent. طبعا التوبولوجي هنا يا جماعه ستار توبولوجي. لاحظ كل اللينكس هي تجي في بوينت واحده. هذه كل واحده ماشيه كمبيوتر. ممكن يكون عندك 24 كمبيوتر مع 24 كيبل جايات هنا. A switch can actually learn the physical addresses of the devices that are connected to it. شنو هو الفيزيكال ادرس يا جماعه اللي يتعامل مع السويتش؟ هذا الفورمات بتاعها اهو، هنجو نتكلم عليه بعدين في الداتا لينك لاير، اللي هو رقم يطبع يا جماعه لكل جهاز. كل جهاز في الدنيا ما دام يتعامل مع الداتا يستقبل ويرسل في داتا، راهو عنده ماك ادرس، رقم مميز خاص بالنسبه له ولا يتكرر. السويتش عنده ماك ادرس، الراوتر عنده ماك ادرس، تليفونك موبايلك لو تبحث فيه حتلقى فيه حاجه اسمها ماك ادرس، دي اسم ثاني يسموه فيه فيزيكال ادرس، لكن لا يتكرر. كل راوتر في الدنيا عنده فيزيكال ادرس خاص به، بل كل بورت على الراوتر عنده فيزيكال ادرس خاص بها هي. And it stores these physical addresses called MAC addresses in its table. So when a data packet is sent to a switch, it's only directed to the intended destination port, unlike a hub where a hub would just rebroadcast the data to every port. الداتا اللي بتبعتها بتوصل للوام بتبعتها. So as an example, if this computer here wanted to communicate with this computer over here, the data packet arrives at the switch, and then the switch will look at its table of MAC addresses and matching ports and deliver the data to the correct port, and then the data packet would only go to that computer. So that's the major difference between a hub and a switch. So as a result, switches are far more preferred over hubs
because they reduce any unnecessary traffic on the network. So as a review, a hub only detects that a device is physically connected to it, and a switch can detect specific devices that are connected to it because it keeps a record of the MAC addresses of those devices. السويتش يستخدم في الماك ادرس في اللان. Now hubs and switches are used to exchange data within a local area network. For example, such as in your home network or in a business. They are not used to exchange data outside their own network, such as out on the internet. Because to exchange or route data outside their own network to another network, such as out on the internet, a device needs to be able to read IP addresses. And hubs and switches do not read IP addresses. So that's where the router comes in. الراوتر يتعامل مع الاي بي ادرس والسويتش يتعامل مع الماك ادرس. Now a router does exactly what its name implies. A router is a device that routes or forwards data from one network to another based on their IP address. When a data packet is received from the router inspects the data's IP address and determines if the packet was meant for its own network or if it's meant for another network. If the router determines that the data packet is meant for its own network, it receives it. But if it's not meant for its own network, it sends it off to another network. So a router is essentially the gateway of a network. gateway معناها بوابة الدخول والخروج للداتا لخارج اللان. So here we have a private network with its router, and we'll refer to this as the red network, indicated by the red colored screens on the computers. And over here you're going to have different data packets, indicated by their different colors, which represents different IP addresses, and they are going to be entering the red network's router from the internet. حسب الاي بي ادرس اللي جاي هنا ممثله باللون الاحمر. الاي بي ادرس اللي خاص بالشبكه هي حيدخل عن طريق الراوتر للشبكه هي اللان هي. اي حاجه تانية ما تحتويش على اي بي ادرس بتاع اللانه هي مش هتدخل الشبكه، هتمشي دي شبكتها. Now the router is only going to accept the red data packets because they are the only ones that are intended for this network. So all of the other data packets, the yellows, blues, greens, etc., will be rejected by this router because they were not intended for this network because their IP addresses were not meant for this network. Now here is an expanded view of routers over the internet. There are 4 networks here, indicated by their different colors, and each network has their own router, along with their hubs or switches and their computers. كل لانه هنا عندها اي بي ادرس خاص بها حيكون. So right now, as you can see, each network is just exchanging information within their own network. Their data is not going out on the internet, so they are not communicating with other networks. They are just exchanging data within their own network using their hub or switch. Now let's go ahead and exchange data between different networks. So let's say, for example, that this computer here on the red network wants to communicate with a computer here on the blue network. So for this to happen, the data packet has to leave their own network and go out on the internet. So the computer sends their data and it goes to the network's router. And once the data packet reaches the router will look at the IP address of the data packet and then forward the data out on the internet to the next router, and then make its way to the blue network's router, and then to the intended destination computer. So in a nutshell, this is how routers work. So in conclusion, hubs and switches are used to create networks, while routers are used to connect networks.
نهاية الفيديو كانت يا جماعة زي ما قلت بكري switch to create networks والراوتر to connect النتوركس. إرسال الداتا داخل اللان يعتمد على الماك ادرس اللي موجود وين يا جماعة؟ يتسجل هنا في سويتش عن طريق بروتوكول معين هنجو ناخدوه بعدين. إذا كانت تبي ترسل خارج الشبكة متاعك هتستخدم الراوتر عن طريق الاي بي ادرس. هنجو الموضوع هذا نتكلموا عليه يا جماعة بالتفصيل قدام ان شاء الله. من الضروري جدا يا جماعة تكون عندك نوتس خاصة بالمادة تسجل فيها كل ملاحظاتك، كل شيء ذكر هنا في المحاضرة عن طريق الفيديو او حتى تكلمنا عليه او مكتوب، يعني اي شيء نعطيه لك راهو انت مسؤول عليه، هتسأل عليه وحيجيك في الامتحان. فبي كيرفل يا جماعة، اهتم بالمادة وسجل كل الملاحظات في نوتس صغيرة، وديما دير لها سكان، ديما اقراها باستمرار باش تثبت، لان راهو هيوج انفورميشن يا جماعة جايتنا قدام معلومات كثيرة. اليوم يعني الباك جراوند، هذه اللبنة الاولى يا جماعة، هذه اللبنة الاولى في الشبكات ان شاء الله. نسأل الله التوفيق يا جماعة، وفي المحاضرة القادمة نلتقي ان شاء الله في حفظ الله يا جماعة الخير ان شاء الله. السلام عليكم.